Saawa zino Kimu kati kyensobola okugamba tosobola kuba kati olaba videos zino zetukola oba channel yonna gwe gyolaba video ziba ne RPM then waliwo oba ne CPM kati buli video zaawukana wokoma teekayo video oluusi ofunamu video emu nga CPM eri waggulu ze sente ze bakuwanga owezeza views 1000 ng'eri waggulu kati eyo yekukolera sente si nti buli video egenda bbanga eyingiza sente zezimu video buyinza okukyanga video abantu basobola kuba sente YouTube ene tusasula okusinziira bano ba companies how much they are willing to pay on a certain content, you see. So kisinziira gwe video gyokoze oba n'obudde ndowooza kati nga mu December sente zibeera waggulu lwakuba abantu babeera mu Christmas ebeera festive season ensi yonna kati advertising companies advertising nnyo kati sente zibeera waggulu, there is a lot of money. Naye kati mu guno omwezi bizibu zibeera ojja kisuubira nnyo njalaba nga sente ntono nnyo z'oba oyingiza ku content wo naye sinti ensi gy'opuleyingidde mu video kati nze nga wano sinti na Dubai be bandaba nze oba bandaba bali India oba bali mawanga malalalala tebabeera wano mu Dubai. So kati even if I played oba tosobola kufuna era kyanjawulo nnyo kulaba nnyo kyanjawulo ate nga bwe nakugamba fuba nnyo okulaba nga abakusubscribingira si bannayuganda bokka funayo abantu abali ebweru attract other people content golina okukola market wa ino beera nga wa nsi ndala kirungi okola wa luzungu era gwe kyolina omumanya nti ajja picking up nze nyina essuubi ajja picking up abantu bwe bakoma omutegeera bagenda mulaba nnyo bamulabe nnyo awo nga companies zisobola oku advertisinga content saawa zino ojja kuba ofuna ads naye nga ziri nga just badroppingayo ads etalina related na content wo kitegeera naye abantu kasita bakiraba nnyo video yo oba ne balaba the more people get engaged on your content the more even sponsors are willing to pay and your CPM goes high. So when it goes high, that's when you will make at least $2 or something more than that. Kwanza nyinamu video jensobola okukola $4 per 1000 views ndowooza bwe kiri kuba kati oba yakampa $10 video emu bwetu naye content si ate tebamulaba nnyo nakumulaba nnyo wange nze ntandika butandisi kuba njagala kyusa tandika kukola react content oyo react projects ate oba nazogerera recordinga audio njagala otandika okukola ebyo kuba byebirimu sente kati okuteekayo obutesi olinali nteekayo obu projects of just nga nteekayo obu demo videos nga nze nzimba project nensaayo ka demo nga sikoze tutorial naye kati ngenda atandika kukola tutorial kuba nafunye machine zange so awo nsuubira ngenda funa abantu oba egenda funa subscribers banjemuko abasobola ogiraba nga banjemuko kyekyo then n'ekirala kyenyinza okuwabula kozesa midro ads ate toteekamu nnyo nyingi zino midro ads ziteekamu nga 2-3 then separating bulungi olabanga walimu amakulu olina ogisa tozisaamu automatically kuba yo YouTube egenda distributinga weyagala so tekikolera makulu gotagetinga abantu osuubira nti bagenda bbanga kale wotagetinga nti awo balina olabawo awo olina oteeka ad then wagiskipinga awo nga oba okoze sente ayadda nga yeyongerayo okulaba byayagala so bwe kiri si gamba nti we playing a video wano waliwo ekyeyongerawo sijja kulimba ekyo sijja kulimba muganda wange naye gwe oyongera kukola content kirungi nnyo kati watandise okwogera then ne quality video quality thumbnails ezo
ziyamba nnyo thumbnails funa oba ku designingira ofune thumbnails ez'enjawulo nga nnungi nga ziri attractive kuba kati content wo wa gender female gender be bayinza okulaba ennyo ate si wa level ya Uganda nkimanyi kyo kiraba sina wa level ya Uganda naye abantu bakuma okutegera Nigeria abazungu UK eyo US awo bofunira ddala sente muganda wa kola content topowa kimu nze nange sipowanga lwakuba ndi mu bize mukko naddala guno omwezi mbadde bize nnyo sifunye budde uploadinga content omundi sikoze nnyo na sente by the way channel yange eyingiza naye si nyingi nnyo lwakuba mbadde sikola content tutorials zeziwesa sente ate mbadde mpozi n'ekirala nga nze ntunda content oyo gwe mba nkoze nga mutunda so sente nzifunye nga nzijja walala naye yo nga YouTube ads amount zino sente za AdSense zo tezinaba kwera nyingi oba ndi muna mitwalo oba ndi mu $85 kati AdSense zokka naye content ono gwe bagula oyo yampa sente nyingi sijja kulimba so birimu sente gwe topowa kimu nze nkubulira amazima nze nzirabyeko nzikutteko so toyina kijja ku muntu mulala abazungu oba wa nze kennyini muno sente nzifunye mu content oyo so kati naawe topowa yongera kukola content kozesa midrow ads then ne thumbnails zikyuse oyongeremu colors ezi attractinga ne title ino mukyusa ate nekirala ne mu description eyo sayo tags tekayo tags nga YouTube esobola okurecommendinga genda mu settings zo okuyetige default tags nga buli uploadinga video zigenderako nga toyina ate kugenda ku editinga ku addingayo buli video ino addingayo bitwala obudde so osobola ozisettinga lumu nga buli uploadinga content zo zigenderawo waliwo ne wekiri nti oba user si kajjukira bulungi naye ng'osobola okukozesa video gye wakozesa luli tags description title buli kimu kyonna osobola okukikozesa mu video endala eno gy'oba oyagadde uploadinga so waliwo ne option eyo mu YouTube naddala ng'o-uploadinga content so kyekyo ndowooza muganda wange sewali nnyo kyamaanyi naye gwe nga weetagira amagezi oba ki mbuuza we mba nyina kyensobola osharinga naawe mba nsobola okisharinga kyekyo naye nga topowa kyekikulu topowa sente ojja zifuna jabbeera content creator ndabyeyo video yo gyova okwogerera how to do something how to get monetized or something like that. I saw your video, I just saw it. Katuwetereze kukola background eddoboozi liveeyo bulungi Uganda wange then ne camera setting ebulungi oba gula camera Muganda wange kola content wekibanga kyetaaga olaba nga niche tegenda kuwa nnyo sente osobola n'okyusa niche kati olina subscribers abamala osobola okyusa niche no rebranding completely kirowoozeeko naye oba wasalawo naawe si wabi ekikulu omuzungu yagamba content is more rich than quantity. Content is more richer than quantity. Content webeera omulungi tofaayo kukola video byo bingi nnyo nga biri fake. Kola content nga mulungi museeyo lumu. Kyekyo njogedde bingi lwakuba mbadde nange era nkumisinga muganda wange buli anjagala tunyumu ku mboozi eno ng'omuntu era gwe nalaka asazeewo okukola route nange gye natwala so kinsanyusiza by the way okuwuliza muganda wange and congratulations n'okubanga wawezeza subscribers 1,000 ne watch hours 4,000 si kyangu nze manyi kyekitegeeza omuntu omulala ayinza obutakitegeera naye nze manyi kyekitegeeza I know man you hustled a lot so congratulations man nateera okujja eyo n'abanzize inshallah ngenda kutuukako awo twongere okuwayawayamu n'engeri gye tuyinza okukola sente mu baana abantu beera bulungi muganda wange